Imagina por un momento que dentro de tu cuerpo hay un trabajador incansable, uno que nunca descansa, que procesa lo bueno, filtra lo malo y mantiene tu energía, tu metabolismo y haste tu estado de ánimo funcionando como deberían. Es trabajador es tu hígado. Ahora imagina que es trabajador empieza a cansarse, a llenarse de toxinas, grasas, químicos, esters, no se queja, no grita, no pide descanso, solo sigue funcionando, hasta que un día ya no puede más. Hoy te voy a mostrar cómo evitar que eso pase y cómo ayudar a tu hígado a volver a estar limpio, limpio y funcionando al 100% sin medicamentos, sin complications y con pasos tan fáciles que cualquiera puede hacerlos desde casa. Y si estos pasos vienen respaldados por médicos que llevan años estudiando el impacto del estilo de vida en la salud hepática, ese que si últimamente has sentido cansancio extraño, digestions lentas, inflamación, o esa sensación rara de no estar del todo bien, puede, porque puede que tu hígado esté pidiendo ayuda y hoy vas a aprender exactamente cómo dársela. Vamos con los 7 pasos más simples y efectivos para desintoxicar tu hígado de forma natural. El hígado es uno de esos órganos que trabaja en silencio, sin descanso, sin quejarse y sin pedir nada a cambio, pero aún así es capaz de regenerarse y recuperarse si le das lo que necesita. Lo sorprendente es que la mayoría de la gente cree que para desintoxicar el hígado hacen falta medicamentos, suplementos caros o tratamientos complicados, cuando en realidad los médicos llevan años explicando que el hígado es un órgano diseñado por naturaleza para limpiar solo. Lo único que necesita es que dejes de saturarlo, y le permitas trabajar como sabe hacerlo. Cuando hablamos de desintoxicación natural, no estamos hablando de jugos milagrosos ni dietas extremas, sino de hábitos sencillos que reducen su carga diaria, hidratación constante, alimentos naturales, descanso nocturno y un estilo de vida que no lo obligue a estar en modo emergencia todo el tiempo. Si tu hígado pudiera hablar, te diría que lo único que quiere es espacio y tiempo para hacer su trabajo. La hidratación adecuada es uno de los primeros factores que influyen en la capacidad del hígado para eliminar toxinas. Cuando el cuerpo está bien hidratado, la sangre fluye mejor y los procesos de filtración se vuelven más eficientes, lo que permite que el hígado elimine sustancias dañinas sin esfuerzo extra. Al contrario, cuando la hidratación es insuficiente, la sangre se vuelve más densa, el metabolismo se ralentiza y el hígado tiene que trabajar más duro para hacer exactamente lo mismo, acumulando estrés metabólico. El simple hecho de beber agua a lo largo del día es uno de los regalos más fáciles y potentes que puedes dar a tu hígado para que empiece a recuperarse. Otro punto clave es reducir aquello que más lo intoxica y lo obliga a almacenar grasa. Cuando dejas que la cantidad de azúcar refinado, harinas procesadas y bebidas industriales que consumes, el hígado responde casi de inmediato. La inflamación baja, la grasa almacenada empieza a movilizarse y el órgano recupera parte de su capacidad natural para regenerarse. No necesitas eliminar cosas para siempre, simplemente dar un descanso. Incluso 1 o 2 semanas sin sobrecargarlo pueden producir cambios notables en energía, digestión y claridad mental. Esto es algo que muchos médicos repiten. El hígado se regenera siempre, y cuando no lo sigas dañando todos los días. Además, incluir alimentos que apoyan directamente al hígado es una diferencia real. Ingredientes como ajo, cúrcuma, limón,
verduras cruciferas y T verde contienen compuestos que activan enzimas detox internas. Estas enzimas son los que le permiten al hígado desarmar toxinas, metales pesados y residuos metabólicos sin crear inflamación. No necesitas comer estos alimentos cada hora ni hacer dietas estrictas. Basta con integrarlos poco a poco en tus comidas diarias para notar que tu digestión se aligera, tu abdomen se desinflama y tu energía se estabiliza. El descanso nocturno también juega un papel esencial. Mientras duermes, especialmente durante la madrugada, el hígado realiza procesos de reparación celular y filtración profunda que no pueden completarse si estás despierto o si duermes mal. Dormir mejor equivale a desintoxicar mejor. El hígado necesita ese periodo de calma metabólica para procesar lo que acumulas durante el día y reiniciar funciones internas. Cuando combinas hidratación, descanso, menos azúcar, alimentos naturales y un estilo de vida más tranquilo, el hígado empieza a hacer lo que siempre ha sabido hacer, limpiarse, regenerarse y dar más energía. El consumo excesivo de azúcar refinado y bebidas procesadas se ha convertido en uno de los enemigos más silenciosos del hígado moderno. Y lo más preocupante es que mucha gente no tiene idea de que esto puede causar hígado graso incluso si nunca han tomado una gota de alcohol. Los médicos explican que cuando consumes más azúcar de la que tu cuerpo puede usar de inmediato, especialmente azúcar añadido y fructosa industrial, el hígado recibe la tarea de procesar ese exceso. El problema es que el hígado no puede convertir todo en energía, así que transforma una parte en grasa, y esa grasa termina acumulándose justamente dentro del hígado. Es como si todos los días depositaras un poquito más de grasa en un lugar donde no debería estar. Con el tiempo, esta grasa hepática empieza a inflamar y hacer más lento todo el metabolismo, creando esa sensación de cansancio, hinchazón, digestions pesadas y bajones de energía que muchas personas sienten sin saber de dónde vienen. Y el azúcar no llega sola, llega acompañada de bebidas industriales como refrescos, jugos envasados, tés azucarados, bebidas energéticas y hasta productos que parecen saludables pero están llenos de jarabe de maíz alto en fructosa. Este tipo de azúcar es especialmente dañino para el hígado porque se metaboliza directamente allí sin pasar por el resto del cuerpo. Eso significa que cada vaso de estas bebidas le da un golpe directo al hígado. Cuando alguien toma uno de estos productos todos los días, aunque sea una pequeña cantidad, está poniendo al hígado en un estado constante de sobrecarga, es como si nunca pudiera terminar su trabajo antes de que llegue un nuevo lote de toxinas y azúcares para procesar. Lo interesante es que el cuerpo responde rápido cuando reduces este tipo de azúcar. Muchos médicos explican que bastan 7 a 10 días sin bebidas procesadas y sin azúcar añadido para que el hígado empiece a liberar parte de esa grasa acumulada. El metabolismo se aligera, la inflamación baja, los niveles de energía suben y la mente se siente más clara. No porque estos hacen de una desintoxicación extrema, sino porque el hígado deja de recibir golpes diarios y puede volver a su funcionamiento natural. Mucha gente cree que necesita suplementos caros o dietas complicadas para limpiar su hígado, cuando en realidad lo más efectivo suele ser simplemente dejar de envenenarlo con azúcar todos los días. El azúcar
también tiene un segundo efecto dañino. Provoca picos de insulina que terminan afectando todo el sistema hormonal. Cuando hay demasiada insulina en circulación, el cuerpo empieza a almacenar más grasa, y buena parte de esa grasa se deposita alrededor del abdomen, un claro indicador de que el hígado ya está luchando contra el exceso. Incluso si una persona no sube mucho de peso, puede tener acumulación de grasa en el hígado, y por eso hay gente delgada que también desarrolla hígado graso. No se trata solo del peso corporal, se trata del tipo de alimentos que entran al organismo. Y no es necesario eliminar todo de golpe. Basta con cambiar refrescos por agua, jugos industrializados por frutas enteras, postres diarios por opciones ocasionales y café con azúcar por café sin azúcar o endulzado con algo más suave. Pequeños cambios que se sienten fáciles pero tienen un impacto enorme en el hígado. Cuando reduces el azúcar, el hígado deja de trabajar saturado, y finalmente puede empezar a reparar las células dañadas, disolver grasa interna, y dar una sensación de ligereza que probablemente no recordabas. Los alimentos que apoyan al hígado funcionan casi como pequeños asistentes naturales que facilitan su trabajo diario, y lo impresionante es que no hace falta consumir cosas raras ni suplementos costosos para notar una diferencia. El hígado es un órgano que responde muy bien a los compuestos presentes en ciertos alimentos comunes, especialmente aquellos que activan enzimas detox internas y reducen la inflamación. Entre los alimentos que más destacan, los médicos mencionan constantemente el ajo, la cúrcuma, el té verde y las verduras crucíferas como brócoli, coliflor y repollo. Cada uno de ellos tiene propiedades únicas que fortalecen la capacidad del hígado para metabolizar toxinas, procesar grasas y regenerar sus células dañadas. El ajo, por ejemplo, contiene alicina y selenio, dos compuestos que ayudan a activar las enzimas que el hígado utiliza para filtrar sustancias nocivas. Además, mejora la circulación, lo que permite que la sangre llegue al hígado con mayor oxígeno y nutrientes. No necesitas comer grandes cantidades, incluso un pequeño diente al día puede comenzar a marcar una diferencia en cómo se siente tu digestión y tu energía. Es un alimento simple y accesible que tiene un impacto profundo en el proceso natural de limpieza del cuerpo. La cúrcuma es otro gigante en el mundo de la salud hepática. Su principal compuesto activo, la curcumina, tiene un efecto antiinflamatorio tan poderoso que muchos médicos la recomiendan como apoyo natural para personas que buscan reducir la inflamación en el hígado o mejorar su función. Cuando la consumes junto con pimienta negra, la absorción aumenta drásticamente, y tu cuerpo la puede usar de forma mucho más eficiente. La curcumina también ayuda al hígado a regenerar células dañadas y a metabolizar mejor las grasas, lo cual es especialmente útil en personas que tienen hígado graso leve o problemas de inflamación hepática. Agregar un poco de cúrcuma a tus comidas, sopas o infusiones es una forma muy sencilla de aprovechar sus beneficios sin cambiar toda tu alimentación. El té verde, por su parte, es conocido por sus antioxidantes llamados catechinas. Estos antioxidantes ayudan al hígado a funcionar de manera más ligera, reducen la acumulación de grasa y fortalecen los procesos de desintoxicación. No es necesario tomarlo en exceso, ya que el hígado también puede irritarse si consumes cantidades exageradas.
Una o dos tazas al día es un punto perfecto para disfrutar de sus beneficios. Muchas personas notan que cuando reemplazan bebidas procesadas por té verde, su digestión mejora y su abdomen se siente menos inflamado. Luego están las verduras crucíferas, que actúan casi como encendedores del glutatión, uno de los antioxidantes más importantes producidos por el cuerpo. El glutatión es esencial en el proceso de desintoxicación hepática, y cuando consumes brócoli, coliflor o repollo, tu organismo produce más de esta molécula protectora. Esto no solo mejora la capacidad del hígado para descomponer toxinas difíciles, sino que también reduce la inflamación y fortalece el sistema inmune. Algo tan simple como agregar estas verduras unas cuantas veces a la semana puede cambiar por completo la forma en que tu hígado procesa las grasas y elimina sustancias dañinas. No se trata de comer cantidades enormes de estos alimentos, sino de incorporarlos con constancia. Cuando empiezas a incluirlos en tu dieta diaria o semanal, el hígado recibe un apoyo directo que le permite trabajar con menos esfuerzo. Te sientes más ligero, tu digestión mejora, la inflamación baja y notas una estabilidad en tu energía que indica que tu hígado está funcionando de forma más eficiente. Estos alimentos no solo nutren, sino que activan procesos internos que el cuerpo ya sabe hacer, solo necesita el impulso correcto. El movimiento diario, el manejo del estrés y la calidad del sueño forman una combinación poderosa para mejorar la salud del hígado, porque actúan sobre procesos que muchas veces no notamos pero que afectan profundamente cómo trabaja este órgano. Cuando el cuerpo se mueve, aunque sea de manera suave, se activa la circulación sanguínea y eso permite que el hígado reciba más oxígeno, nutrientes y la ayuda que necesita para cumplir sus funciones detox. No hace falta un entrenamiento extremo. Los médicos explican que caminar entre 20 y 30 minutos al día ya es suficiente para mejorar la función hepática, porque el movimiento ayuda a movilizar glucógeno, acelera el metabolismo y permite que el hígado elimine toxinas de forma más eficiente. Además, el simple hecho de mover el cuerpo reduce la rigidez abdominal y mejora la digestión, lo que le quita carga de trabajo al hígado. Muchas personas notan que después de unos días caminando, su abdomen se siente menos inflamado y su nivel de energía es más estable, y eso no es casualidad, es directamente el resultado de un hígado que empieza a trabajar menos saturado. El estrés juega un papel más grande de lo que la mayoría imagina en la salud hepática. Cuando tienes estrés constante, el cuerpo libera cortisol y este cortisol hace que el hígado libere glucosa como si te estuviera preparando para un peligro. Esa glucosa no utilizada termina convirtiéndose en grasa, que en muchos casos se acumula en el hígado. Por eso una persona puede tener niveles normales de alimentación pero aún así desarrollar grasa hepática si vive con estrés permanente. Además, el estrés afecta la digestión, altera hormonas y crea inflamación silenciosa en el cuerpo, haciendo que el hígado tenga que trabajar incluso más para compensar esos desequilibrios. Cuando empiezas a manejar el estrés con pequeñas prácticas como respirar profundo unos minutos, caminar sin prisa, escuchar música, apagar el teléfono o simplemente dar momentos de calma, el hígado lo recibe como un descanso real. Baja el cortisol, se regula la liberación de glucosa,
y el metabolismo vuelve a un ritmo más saludable. No hace falta meditar una hora ni volver una persona zen, solo pequeños momentos diarios de descanso son suficientes para que el hígado empiece a recuperar su equilibrio. El sueño es otro factor clave que muchas veces se ignora. Durante la noche, especialmente entre la 1 y los 3 de la madrugada, el hígado realiza la mayor parte de su trabajo de reparación, filtración profunda y regeneración celular. Si duermes tarde, duermes mal o pasas muchas noches con interruptions, es proceso se ve afectado y el hígado no logra completar su ciclo natural de limpieza. Esto lleva a acumulación de toxinas, inflamación y dificultad para procesar grasas, lo cual explica por qué dormir bien mejora tanto la energía y la claridad mental. Cuando el sueño es profundo y regular, el hígado puede hacer su trabajo de forma completa, y al día siguiente despiertas con una sensación de ligereza y vitalidad. Incluso la digestión mejora, porque el cuerpo por fin tuvo tiempo de reorganizarse. Mejorar la calidad del sueño no requiere cambios extremos. Basta con acostarte un poco antes. Evitar pantallas por lo menos una hora antes de dormir, y cenar ligero para ayudar al hígado a trabajar sin interruptions. Cuando combinas movimiento diario, menos estrés y un sueño de calidad, el hígado entra en un estado donde puede funcionar como fue diseñado. La inflamación baja, las toxinas se eliminan con mayor facilidad, la grasa interna se reduce y la energía general del cuerpo aumenta. Es un conjunto de hábitos simples que, cuando se unen, crean un ambiente interno donde el hígado puede limpiar, reparar y regenerar sin obstáculos. Dar al hígado tiempos de descanso metabólico es una de las estrategias más simples y efectivas para ayudarlo a reducir grasa interna, mejorar su capacidad detox y recuperar energía y lo sorprendente es que no requiere dietas extremas ni largos periodos de ayuno. Los médicos explican que dejar un intervalo de 10 a 2 horas entre la cena y el desayuno permite que el cuerpo complete procesos internos que no pueden llevarse a cabo mientras estás comiendo constantemente. Durante este periodo sin alimento, el hígado no recibe cargas nuevas de glucosa, grasas o toxinas provenientes de la digestión, así que puede concentrarse en limpiar la sangre, procesar residuos acumulados y descomponer grasa almacenada. Es como si la día es un turno nocturno completamente libre de interruptions para organizarse, reparar células y reiniciar funciones vitales. Mucha gente vive comiendo desde que despierta hasta el último momento antes de dormir, y es hábito hace que el hígado nunca tenga un verdadero descanso. Cuando acortas esa ventana de alimentación, aunque sea de manera moderada, el hígado responde de inmediato. Lo interesante es que este descanso metabólico no solo ayuda a reducir grasa hepática, sino que también equilibra hormonas involucradas en el apetito, la digestión y el metabolismo. Cuando pasas algunas horas sin comer, los niveles de insulina bajan y el cuerpo empieza a utilizar las reservas internas de energía. Esto obliga al hígado a movilizar grasa almacenada en lugar de seguir acumulándola. Poco a poco, los depósitos grasos se reducen y la inflamación interna comienza a bajar. Mucha gente cree que necesita suplementos detox para lograr esto, pero el cuerpo ya tiene un sistema extremadamente sofisticado que hace el trabajo siempre que lo dejes operar sin interrupciones constantes. Incluso personas que creen que no pueden ayunar descubren que con solo cenar un poco más temprano o desayunar un poco más tarde ya logran es descanso metabólico sin esfuerzo.
Est intervalo también mejora la digestión de forma notable. Cuando no estás comiendo durante horas, el tracto digestivo también descansa, se desinflama y se prepara mejor para la siguiente comida. Esto reduce gases, pesadez, acidez y molestias intestinales que eventualmente también afectan la función hepática. Un hígado saturado por una digestión lenta tiene que trabajar más procesando toxinas que deberían haber sido eliminadas de forma natural. Por eso muchas personas notan que cuando respetan estas 10 o 2 horas de descanso, su abdomen se siente más liviano y su apetito se regula sin ansiedad. El cuerpo vuelve a entender cuando realmente tiene hambre y cuando simplemente está respondiendo a hábitos o emociones. Otro beneficio importante de este tiempo sin comida es que mejora la claridad mental. El hígado, al no tener que procesar comida nueva, logra estabilizar los niveles de glucosa en sangre y eso evita picos de energía seguidos de bajones bruscos. Te despiertas con más energía, más concentración y una sensación general de bienestar. Además, este descanso metabólico ayuda a regular el ritmo circadiano, algo que también favorece los procesos nocturnos del hígado. Cuando la última comida del día es ligera y está bien separada del desayuno, el hígado trabaja sin interferencias y su capacidad de reparación aumenta notablemente. No necesitas complicar para aplicar este paso. No se trata de restricciones extremas ni sacrificios. Basta con observar tus horarios y dejar un espacio razonable entre la última y la primera comida del día. Si cenas a las 8 y desayunas a las 8 y estás cumpliendo 2 horas. Si cenas a las 9 y desayunas a las 9 también funciona. Y si una noche comes un poco tarde, no pasa nada, simplemente ajusta al día siguiente. Es un hábito flexible que puedes adaptar a tu estilo de vida sin sentir que estás haciendo un esfuerzo enorme. Lo que importa es la constancia, porque un hígado que obtiene descanso regular es un hígado que puede mantenerse limpio, fuerte y funcional por muchos años. Cuando combinas este descanso con hidratación adecuada, menos azúcar, alimentos naturales, movimiento diario y buen sueño, el hígado alcanza un nivel de eficiencia que se refleja directamente en energía, digestión, estado de ánimo y salud general.